I'm Sam, and this is Cooking Cuban. Welcome back to Cooking Cuban. If you're new here, please subscribe and you'll get to see all our delicious recipes. Here we have our main ingredients for Camarones Enchilados. Remember, for all tools that you need for Cooking Cuban, hit that link up in the right-hand corner. Ahora vamos a hacer el sofrito de los camarones. Camarones Enchilados. Camarones enchilados. Vamos a usar primero que nada aceite español, que es muy importante. Cogemos ahí, echamos un poquito. Heat the pan and the oil on medium-high heat. Ya está caliente el sartén. Vamos a echar la cebolla para empezar el sofrito de los camarones. Ahí tenemos. Escucha cómo suena. Escucha cómo suena. Estamos para que no se quemen. Vamos dándole vuelta hasta que se sofría. El sofrito de la cebolla es que ella se pone suave. Ya cuando esté más suave, entonces se le agrega los otros ingredientes. Once the onions have sautéed and are soft, add sofrito. You can use the can or use our recipe and make it homemade. And now we're gonna add a little bit of cooking wine to the mix. Vamos a echar un poco de vino para que se cocine un poco más la cebolla y así se sofrí mejor y así tiene caldito el camarón para poderse cocinar, que es rápido. Pero así puede estar ahí, queda más sabroso el sofrito y el enchilado de camarón. Now adding garlic. Ya estamos triturados. Entonces ahora lo echamos, le agregamos el sazón. You're going to want to let the sofrito, the onions, and the garlic and the cooking wine simmer in there for a bit. The longer you simmer, the more these flavors combine, and you'll see that it kind of thickens like it has here. Vamos a agregar los camarones a la salsa que estoy haciendo. Add your shrimp, and once you have done that, if you feel that you need a little bit more sauce, because this is served over rice, feel free to add a little bit more cooking wine or tomato puree to make sure it stays juicy. Lo estamos uniendo para que todo coja su sazón, porque si tú lo tiras y no lo unes, entonces se queda uno con sazón y otros no. Soy sauce is Abuela's secret ingredient, so it doesn't come out so red. Yo le he hecho para que no me quede rojo. Ajá. Porque así no queda tan rojo y entonces esto queda como quemadito ahora. Yo le he hecho un chorrito de esto. As you can see, it's just a dab here. If you'd like, you can add hot sauce to taste. Cuban food is not spicy, but you always could add a little kick to this dish. Mix it up, get those flavors going. Ya la candela se lo va a apagar off. Ajá. Y ya se le pone la tapa y ya mientras que uno sirve lo demás, ya se pone más rosadito y ya está más cocinadito. Porque no se puede cocinar mucho porque entonces se pone duro. Shrimps cook super fast, so you just want to leave it covered for about a minute or two to keep those juices in there, and then you're good. Esto es rapidísimo. Esto es rapidísimo. A comer. Ya, a comer. Finish. Serve your beautiful camarones enchilados over rice, and how does it taste, baby girl? Oof, the best part. Juicy shrimp, flavorful, absolutely spectacular. Do it at home. Next time on Cooking Cuban, Abuela and I will show you how to make paleta de puerco. This is when you don't have time to roast a whole pig, but you still want some lechon, and that ain't even the finished product, so stay tuned. Dime, Abuela. Ya me llegó la visita. No terminamos. Pero eso para aprovechar la lata. Bueno, esto es un poquito de vino tinto que le eché porque así cogemos todo lo que hay, no desperdiciamos nada y ahí va todo completo. Mira cómo quedó la lata. El cangrejo. A comer. Yo sabía que es más, pero yo sabía que es camarón, dije cangrejo. Pero bueno, son hermanos, eran hermanos. Thanks everybody for cooking with us. Let us know how your dish turned out in the comments. If you have a specific Cuban dish you want to learn, let us know also in the comments section. Please remember to subscribe, share, and like, and do all the good things. We love having you here. See you next time. Mwah.